nous voilà, comme je vous le disais, dans l'une des pièces maîtresses du salon de cette année. Donc avec les Wilson Audio Alex, qu'on rencontre très rarement en salon. Par ailleurs, c'est une nouveauté, donc c'est un peu normal. Et donc cette année, on a choisi de les associer avec les blocs mono de chez Chaîne. Ce sont des blocs 2000 watts en classe A. Et puis les sources et le préampli a été dédié cette année à APL, avec 4 unités et une nouveauté qui est le préampli que l'on voit là, donc un préampli de haute facture. Voilà pour cette pièce, je ne sais pas si vous avez des questions. Par rapport à la pièce, c'est vrai que le système comme ça fait rêver. D'habitude dans les salons, ce genre de matériel, on les voit plutôt en statique, donc ça continue à faire rêver les gens. Ici, c'est bien mis en œuvre, alors avec une acoustique qui n'est pas forcément idéale puisque la pièce est complètement carrée avec des murs qui sont un peu en papier mâché. Donc c'est pas forcément évident de faire sonner le matériel à sa juste valeur. Justement, qu'est-ce qui fait que vous avez, vous, quand même pris le risque de faire ça, de vouloir faire fonctionner le système? Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure dans la présentation du salon Audiophile, c'est qu'il y a beaucoup de clients qui n'osent pas pousser la porte du magasin, donc on s'efforce et on prend ce gros risque, parce que c'est vrai que c'est un gros risque, surtout dans les pièces qui sont vraiment des purs carrés, comme ici, de les mettre en œuvre, de les présenter. C'est vrai que ça a été très délicat, très difficile, on a pris énormément de temps dans cette pièce, mais pour obtenir un résultat que nous on qualifie, avec Alex on en a parlé hier, on a atteint 90% de ce qu'on pouvait faire avec cette installation, pas 100%, ça nécessiterait peut-être une autre pièce, mais aussi peut-être un temps complémentaire pour le setup, nous on avait un temps compté pour le vendredi pour le setup complet. Donc voilà, tout a été prêt vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi, pour pouvoir faire découvrir ça aux clients dès 9h30 le samedi. Donc c'est effectivement beaucoup de travail. Hi Alex. Hello. It's very nice to meet you. It's very rare that the people come to present their product. Yeah. And you have the humility to stay here 2 days with the public, and it's really nice. Could you explain a little bit where you come from, your history in IFI, where I think you worked before for a big company? If you can explain what you did for them. Yeah, well, basically I built my first amplifier when I was in high school. So ever since then, I have a number of designs, both solid state and tubes, ranging from DA converters, even tape decks at that time, up to speakers. Then I decided to explore United States of America in 1994. So went there and... You had the real American dream? I had the real American dream because I was hired by Sony Electronics, and I worked there for their broadcast and professional division in San Jose, California, near San Francisco. So it was quite good of experience, although I was involved with the video department mostly, which makes these things like a play toys, baby toys, compared to nice toys. Yeah, nice toys, but a digital video recorder for production studios or TV stations can go up to $150,000, and that's a really extremely complicated machine to design. And what made you decide to go again in the e-field, Well, to make your own business? I've been audiophile since I was a little boy. I would never forget when my father had a little mono reel-to-reel machine, and I made a bigger extension of the capstan motor so it can run at twice the speed and I have a higher quality. But the belt's broken, my father beat me up. But I had the fine quality. So it was the beginning of your story? Yeah, so it was like I was probably in 3rd grade or 4th grade, something like so that. We spoke just before about the price of brandcasting machine, etc. Yeah. For sure, this system it's a dream for many of audiophile people. Can you explain a little bit what is your philosophy in terms of source? Why I started doing this is because I wasn't satisfied with what's available even in the United States 25 years ago.
So the first DAC I designed was built around Cirrus Logic crystal chip, one of the old ones. Even McCormack used it at that time, Steve, and so many other people. And I had a nice tube stage with KR10 tube by KR Electronics. They discontinued that tube. But I always wanted to have a really analog sound that is close to vinyl, to reel. And I have a good friend in the United States, Doug Olson. He introduced me to really good vinyl setups and really good vinyl LPs, and we always try to have, since then, to have the digital sounding as close to analog as possible. So this is the... Alex est un grand féru de musique depuis toujours. Il a effectivement travaillé avant chez Sony, pour le groupe Sony, et fait des grosses machines pour le broadcasting, pour améliorer les traitements vidéo de chez Sony aux USA. Et puis ensuite, il a eu la volonté de revenir un petit peu dans le monde de la hi-fi, parce qu'il n'avait pas perdu ses premiers amours de la musique. Et effectivement, il ne trouvait pas sur le marché des choses qui lui correspondaient et qui apportaient le côté qu'aujourd'hui tout le monde désire un petit peu retrouver, le côté analogique au son. Et c'est pour ça qu'il a développé ses propres éléments. Yeah. So this is the real idea behind all these products here, from the source, digital source, which is the network player transport, the CD, SSD transport, the DA converter, and of course the preamp. The idea is to get closer to analog without artifacts which are not natural. For example, the DA conversion in the DAC is basically FIR filter with passive post filtering and a tube stage. So that gives you extremely short and realistic path of converting DSD to analog. And DSD is a sort of pulse width modulation, which is basically analog. If you introduce a little RC filter to it, you get sound. You cannot do this with PCM. PCM requires a lot more difficult processing, where you have a left and right clock and data stream from both channels, and you separate them channel by channel, and then you have a bit clock and master clock. It requires filtering. For you, it's easier to work on DSD. Oh, DSD is basically analog. I mean, it's really much closer. They say, oh yeah, it has a higher noise and this and that, but yeah, I recorded analog with PCM and also with DSD. DSD is much closer to the analog. Okay, donc c'est vraiment faire la promotion du format DSD à travers ses sources. Pour lui, c'est ce qui est le meilleur rendu analogique, c'est le format DSD aujourd'hui. Donc c'est effectivement plusieurs éléments. Ici une platine laser qui sert aussi de transport, un streamer et puis une partie DAC à proprement dit où effectivement on restitue le format DSD. Donc what is the specification of your DAC, because this is the most important product in your range? Yes, I'm not really into impressing people with specifications, because, for example, most of the audiophiles nowadays, they would like to read the numbers of distortion ratio and signal to noise ratio and stuff like this. And they want to see 140 dB, 150 dB, which is absolutely nonsense, because if you measure, for example, the most expensive vinyl setup in the world, I mean, what is your signal to noise ratio? Is it even 50 dB? No, it's not. It's there, 50, 60 dB. So instead of introducing steep filtration to get the best specifications, I'm doing something which is in the middle to be, like sounding like analog, but with the quality of digital, of the DSD. So basically I cannot impress people with specifications here. It's a DSD processing, not native DSD processing. Any PCM rate can be upsampled to convert it to DSD, 128 or 256, particularly for this machine.
and DSD is natively Donc processed. la volonté d'Alex, c'est vraiment pas de bombarder les gens d'informations concernant le rapport signal-bruit, le taux d'échantillonnage, c'est vraiment de rester dans la musique, car effectivement à ce niveau de tarif, bien sûr que les mesures sont importantes, mais c'est pas forcément ce qui est le plus important c'est le rendu à l'écoute. Même si on va chercher des systèmes qui sont les plus chers du monde, est-ce que ça a un intérêt de dire, ben voilà, j'ai 105 dB de rendement, j'ai un rapport signal-bruit de temps, c'est pas forcément très intéressant, donc il préfère se focaliser sur vraiment le rendu sonore qu'apportent ces sources à l'intérieur d'un système EFI plutôt que de bombarder les gens d'informations qui au final n'apportent pas grand-chose. Thank you, Alex. Yeah. I think we have now it's time for the show. So Yeah. I let you prepare the system. Okay, thank you so very much. Thank you. Ah ouais.